क्वेश्चन नंबर 6 आहे इन फिगर बायसेक्टर ऑफ अँगल BAC इंटरसेक्ट साइड BC ॲट पॉईंट D प्रूव्ह दॅट AB इज ग्रेटर दॅन BD. बघा ही अशा पद्धतीची डायग्राम आहे. AD जी आहे ती साईड BC काय झाली आहे, इंटरसेक्ट झाली आहे AD या पॉईंटमुळे. ठीक आहे, आपल्याला बघायचं आहे आता ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ABC ray AD is angle bisector angle BAD is angle CAD. Six first. In triangle ADC ADB is an exterior angle. Angle ADB is greater angle CAD. This is second exterior angle theorem. Angle ADB is greater than angle BAD from first and second. In triangle ABD angle ADB is greater than angle BAD. Therefore AB is greater than BD. Side opposite to larger angle is large. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 7 आहे इन फिगर सेगमेंट PT इज द बायसेक्टर ऑफ angle QPR. A line ray parallel to segment PT and passing through R intersect ray QP at point. Prove that PS is equals to PR. बघा ही खाली दिलेली अशा पद्धतीची त्याची डायग्राम आहे. तर आपल्याला आता गिवन काय आहे इथे, अँगल RPT इज कॉन्ग्रंट angle QPT. This is first angle bisector theorem. Ray PR is transversal and ray RS is parallel ray PT. Therefore angle PRS is congruent angle RPT. This is second alternate angles. Ray QS is transversal and ray RS is parallel ray PT. Therefore angle RSP is congruent angle QPT. This is third corresponding angle. Angle PRS is congruent angle RSP from first, second and third. In triangle PRS, angle PRS is congruent angle RSP. Therefore PS is equals to PR. Converse
of an isosceles triangle theorem. ओके, 8 नंबरचं एक्झाम्पल आहे. इन फिगर segment AD is perpendicular segment BC. Segment AE is the bisector of angle CAB and CED. Prove that measurement angle DAE equals to 1/2 in bracket measurement angle B मायनस मेजरमेंट अँगल सी. तर बघा, ही अशा पद्धतीची त्याची डायग्राम आहे. 8 नंबरच्या एक्झाम्पलची सोल्युशन बघूया. सेगमेंट AD is perpendicular segment BC. Angle ADB equals to angle ADC. This is first each 90 degree. But therefore angle ADB equals to angle C plus angle CAD. This is second remote interior angle theorem. In triangle ADB, angle ADC is exterior angle. Therefore ADC equals to angle B plus angle BAD. Third, remote interior angle theorem. Therefore angle B plus angle BAD equals to angle C plus angle CAD from first, second and third. Angle B minus angle C equals to angle CAD minus angle BAD. Angle B minus angle C equals to in bracket angle CAE plus angle EAD minus in bracket angle BAE minus angle EAD is equals to angle CAE plus angle EAD minus angle BAE plus angle EAD. Measurement angle B minus angle C to angle EAD plus angle CAE minus angle BAE. But angle CAE equals to angle BAE. AE is angle bisector. Therefore angle B minus angle C equals to 2 angle EAD. Therefore angle EAD is to 1/2 angle B minus angle C. Therefore angle DAE equals to 1/2 angle B minus angle C. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. थँक्यू. भेटूया आपण नवीन व्हिडिओमध्ये.